Todos los vertebrados terrestres con 4 extremidades se derivan de un ancestro común con patas que tenían 5 dedos. En el caso de los caballos, la evolución quiso que tuvieran un solo dedo en cada pata, que está cubierto por una uña muy desarrollada compuesta de queratina, la pezuña o casco. Sobre la nieve del frío invierno o sobre la arena ardiente del desierto, con barro hasta la rodilla o sobre el asfalto, los cientos de kilos de peso de los caballos descansan sobre estas magníficas construcciones que les darán apoyo durante toda su vida. Para proteger sus pezuñas contra el desgaste y la rotura, se utilizan las herraduras. Si bien muchos aspectos de la herrería no han cambiado desde que se herraron las primeras de bronce alrededor del 500 después de Cristo, se ha llevado a cabo mucha investigación y desarrollo al respecto, no solo en los materiales, sino también con las herramientas de herrero o las técnicas de corte. Caroline Kempf es británica de nacimiento, pero por sus venas corre la sangre de su madre japonesa y de su padre alemán. Durante años fue violinista profesional hasta que decidió hacer 2 cambios radicales en su carrera. El primero le llevó a trabajar para Nokia en sus años dorados. El segundo, a acercarse al mundo de los animales, convirtiéndose en una de las pocas mujeres herradoras de Finlandia. So what kind of materials do you use to make a horseshoe? Mostly steel. So this is a piece of 20 by 10, so it's 20 millimeters wide and 10 millimeters thick. This is very good for many sizes of horseshoes. Of course, we have bigger steels. If you need this kind of big horseshoe, then you need something much bigger if it's for a bigger horse and a heavier horse. Or then we have even smaller for sport horses, you know. Es sin embargo su pasado tecnológico el que la ha llevado a incluir técnicas de impresión en 3D a su nueva ocupación, siendo la única herradora que utiliza esta técnica en Finlandia y posiblemente también en el mundo. I noticed that I needed products that are not available on the market. So, for example, very small shoes for donkeys and mini horses, Shetland ponies, those they don't have available on the market, and then these pads that we are making, they have only very basic ones. If the horse has any kind of problem, you can put a solution for that into your shoe or your pad. So it's very customizable and it's good for the small animals or the cases where you cannot nail. How long do they last? Usually they last about, again it depends on the use, how hard they're working and on the animal, but usually between 6 and 9 weeks. And a normal steel shoe usually lasts actually about the same depending on the horse, 6 to 9 weeks. And depending on the density of the 3D printing, so what do you achieve with that? We can make the shoes stronger if we want to by making the printing more dense. We can print air pockets into the object so that we can have more flexible, more shock absorbing pads, for example. So you can play with them like that. And then of course if you want to print a very light shoe, you can make it quite hollow inside. Of course then you can expect that it's not going to last so long. Or if you want a really strong one, then you make it really dense. But that takes more material and then of course it costs more money. All right, these are a few examples of pads. So these are all TPE, synthetic rubber, so they're all very flexible and shock absorbent. This is what we call a rim pad. This is the same shape as the metal shoe. So this one you don't really see when you put it between the hoof and the shoe. But this gives a little bit of extra shock absorbance. I think I was talking that you can modify the angles of the hoof. This one has a wedge. So this is meant, it's the same as the green one, but this has a wedge. So if you want to lift the heels a bit, you use this. And this one, this is actually our own design. These have not been made, as far as I know, by any other manufacturer. So this is interesting because it has this frog support, which many people like because it helps the hoof keep its natural functionality by keeping the frog in contact with the ground through the shoe. But at the same time it has a wedge and it's open, so you don't need to put the filling or the packing here. So the dirt comes out, it doesn't
pack inside, so you don't need to put any filling. So this is actually very popular with the trotting horses. Como nos contaba Kempf, la vida útil de una herradura tradicional y una realizada con una impresora en 3D es casi la misma. Para caballos pequeños, como este al que está colocando una nueva, la impresión en 3D es un gran avance, ya que en muchos casos estos caballos tienen pezuñas muy finas y no se les puede poner clavos. Gracias a la impresión en 3D y al ingenio de emprendedoras como Kempf, vemos que es posible que tradición y tecnología puedan caminar juntas y sean capaces de aportar soluciones, en este caso a los problemas físicos de un gran número de caballos, bien sea fabricando plantillas a medida o haciendo que otros, como el de la imagen, no tengan que ir descalzos nunca más.